Nathu has completed MSc PhD and he has been a topper throughout his academic career. Such all-rounder personality had served a dynamic plate of professional experiences. It marks Chairperson of Board of Governors at ICER Kolkata, Deputy Director at National Chemical Laboratory and leading a role at ICER Pune and Tirupati. Sir is a prominent figure for execution and development of these national research organizations since very beginning. Man of such height, Dr. Arvind is a part of more than 30 universities and industries across the globe. Many places from different countries had the privilege to experience his guidance, like Sweden, Poland, Russia, Germany, and many such more countries. He has been awarded Cross Order of Merit, the highest civilian award for foreigners by German President. Sir has received ample of lifetime achievement awards from many institutions. Founder of Indian Peptide Society and Indian Bioorganic Chemist. These are just quantum of his achievements. Words are not enough to describe them all. Such a versatile personality is now with us. Really, sir, we feel very fortunate to have you with us. All the students, pay attention. If you have any question, you can put it in chat box. It will be answered at the end. Without taking ado, I request sir to start the session. Sir, please. Okay. I just it says host disabled participant screen sharing. Please allow. Yeah, it says host disabled participant screen sharing. Yes, sir. Yes, sir. Please allow screen sharing. Yes, just a moment, sir. Students, please mute your mic. Now it is. Is it okay, sir? Yeah, just a minute. Yeah. Just a minute. Share. Oh, where I am now. Where am I? Seek a 40-minute time in smart. That is gone. But where it is now? Shilpa, I am getting into something different. Sir, okay, no problem. It is a Power of Pro or something. I don't know. Yes, sir. Power of Pro it is showing. Experience the Power of Pro. Yes, Should I get started? No problem, sir.
I should stop and start again. No, sir, you can continue. Just a minute. Share screen. Where do I go? Screen, basic, advanced, iPhone, downloads. I don't see desktop here. New tab, Google Chrome, downloads, whiteboard. Let me check. On the down way, on the taskbar, there is a PDF file. There is a PDF file, but that is not this thing. I'm searching for desktop where my file is kept. Okay, just there is a search option, or you can type on the start menu. Type on the start menu. See, I have now a menu where there is a select a window or an application that you want to share. In that whiteboard, iPhone, File Explorer, Pros. Go to File Explorer, sir. Go to File Explorer. Just a minute. Where is my file? Yeah. File Explorer. I can go to desktop. Yes, sir. Right. Just a minute. Huh? Yeah, there you can see the. I'll just check. Oh, how in between this Pro Business came? Actually, that is a advertisement for that actually. So how I can get rid of it? Okay, there is no issue actually. No, if I cut it off, I'll be in trouble. Yeah, you can continue with this. No need to. There is no issue regarding this. I see that screen. There is nothing. From desktop, straight away I went and I got this screen. This never happened. Okay. See, I'm seeing series of advertisements. I'll go once more to file share. I'll show you. Share the screen. Right. I got this whiteboard, blah, blah, blah. iPhone downloads. Okay, go to the File Explorer. Where is File Explorer? That is also not seen. New tab, generation. I straight away go to desktop. Yeah. And now you can see these. No, I don't see. That is the worst part of it. I don't see the desktop. I see again this Pro advertisement. No, but I can see the desktop option is there. You just selected the desktop. There is so many folders as well as files is there. Tell me that there is a search option on the screen on the right corner. Just a minute. Again, I'll start. Share the screen. Yes. Desktop. Yes. Just a minute. Let me. Desktop share, na? Right. Now, I had to go down. Yeah. Just a minute. Inspire. Yes, sir. That I can see the file from the bottom. Yeah. Just open. Yeah. Just a moment. I'm sorry, Shilpa, because of this, we are delayed by 2 minutes. No problem. These are like technical issues, sir. No problem. Okay, just click on that file, sir. Inspire to 2020. Just enter the button from the keyboard. Now you got it? Now can you see the screen? Yeah, just click that file, sir. Enter the... From the keyboard, you have to enter the press button. Press the enter button. Yeah, just now press can you see the screen? Just simply, I just see... No. Can you see my first slide? No, sir. Now it does not open, I think so. The file is not open. I can see it very well. But I'm not able to see that file. Just a minute. Hello? Yes. Okay. Okay. Can you now see the file or you can't see the file? No, I can see the file. Inspire 2020. That I can see. But I have opened it here. Can you see this?
Just select the file and press enter button from the keyboard. Or if you are using a mouse. Yeah, I opened it. I opened by clicking there. Now I see all the slides and everything. I can go directly to slideshow now. Can you see that? That is no, sir. No, I cannot see that. This is my first slide. This is second. Can you not see this? No, sir. It says you are sharing. Excuse me, sir. Just first of all, you have to start that file. Open it first. And then share that file. You got it? First, open that. I opened it by double clicking on that. Opened it is okay. You open now. Now again you have to share the same thing. Same thing you have to do. Click the share screen and go to the presentation file. Okay. 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 Just a minute. Share the screen. Okay. Then in that screen you can see that. Now can you see? Yeah, sir. It's okay now. It's okay? Yeah, sir. Yes, sir. Go to the slideshow. Yes, sir. Yeah. Go to the slideshow. Is it okay now? It's okay. Okay. Should we start? Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir. You are audible. Okay. Good morning. I'm sorry that I was late by 5 minutes because of this technical issues. First of all, let me thank Principal Patil and Shilpa Dikshit for giving me this opportunity to present my views. I'll talk something about opportunities in basic sciences today. I work in an institute called Indian Institute of Science, Education and Research, ISER Pune, and this is my mail ID. This picture I'm purposely showing, I always show. That is mainly because in 2006, when we just started on the first floor of this building called ISER then. And now from this 10,000 square feet, today we are in the sprawling lawns of 4 lakh square feet. I would like to remind you, you must always remember where you started. So I wanted to just show it to you. In the whole halagulla of present circumstances, we have lost our roots. And therefore, we must present this, and that's why I'm showing it. Oh, you are all 10, they're all 10 standard boys, isn't it? Hello? Yes, they're sir. all 10? Yes, sir. Yes, sir. 10 standard, Yes, good. Boys and girls, sorry. So, my dear friends, if I, on the day of your passing 10th, now that charm is not there because of this pandemic, the first question will be asked by the people, all people, relatives, friends, when they eat the peda, then they will say, oh, what you are going to do. And if they don't reply within the next 5 minutes, the face of the parents shows that something wrong has happened. Sky has fallen down. As if within 5 minutes, he has to decide what he should do. In a city of Pune, this is contagious in the sense, even there are people who can decide in 5th standard. I don't know based on what. Okay, ultimately they don't go for it, and that is a different story. But basically, when I talk to somebody, invariably the answer comes is, I want to join computer engineering. It's very good. We need a lot of computer engineering because of this. But if I ask that boy, can you write a paragraph on what is computer engineering? Maybe a small paragraph, what is this business? And you tell me. I tell you, 99% of the students even cannot write 4 lines. That is mainly because those courses are not by choice, but looking at the fat packages, which is also now reducing nowadays, that decision is taken. Then there is always a conflict. I say, if you go to a shop and try to buy a t-shirt, you go to minimum 20, 30 shops on the main road. But when it comes to career, it's really unfortunate that you know only 2 shops.
or two opportunities. So today I'll be talking about the third opportunity that exists and which is also equally good. Please don't take that I am engineering or medical. By the way, I can share with you, 3 years back, I was a member of IIT JEE board also. So don't worry about it. Basically here what I have shown, people don't understand the difference between the technology and science. That in the down portion, a boy is doing an experiment. And when boy is doing an experiment here, there is an anxiety associated with sick in boys. And the question asked is how? When it comes to technology, in engineering, whether it's medical engineering, biomedical space or anything, there's no question of how is asked. There the question is asked is anyhow. Here it is how, and here it is anyhow. That is the difference between science and technology. And last thing, there cannot be any high technology without high science. You take it right from computer engineering, you space engineering, biotechnology, nanotechnology, you take anything. Always it is a high science that comes into picture before that. So there cannot be any high science without, there cannot be any high technology without science. When it comes to high science, what people think is high science means research. And research is something, when I talk to 10 standard boys, they feel that research is something which cannot be, which apne bas ki baat nahi hai, Jalgaon Belgaon mein reh ke kuch nahi kar sakte. We have to go to London, Paris and do that. And that's why when I say research, त्या मुलांच्या पोटात गोळा येतोय आपल्याकडून कसं काय होईल बेसिकली. आणि त्याच्यावरतीच मी आज तुम्हाला एक छोटासा उपाय सांगणार आहे. आणि I want to show how easy it is to do research. If you keep your eyes open, look for something and then you will be able to research. तुम्ही म्हणाल अहो काय तुमचे पांढरे केस आहेत म्हणून तुम्ही काही लोकांना सांगता का? असं नाहीये. मी तुम्हाला पुढच्या एक 5-6 उदाहरणं दाखवून देईन की simple observation has nature. Simple observation of nature has led to number of biggest technologies in the world. Biggest technology. आणि मी तुम्हाला आता सांगणार आहे ज्याच्यात हाय टेक्नॉलॉजी वगैरे काही नाहीये. These are the simple observation made by the youngsters like you or a common man, and then that has led to big technologies and big research. Let's talk of something. Generally, मी ज्यावेळी करिअर वरती लेक्चर ऐकतो बरीचशी, ती सर्वसाधारण अशा टाईपनी सुरू होतात. तुम्ही हे पास झालं तर तुम्हाला तिथं नोकरी मिळेल, हे पास झालं तर तिथे नोकरी मिळेल. जणू काय करिअर आणि पैसे एकच. आज मी तुम्हाला हे दाखवून देतो की तुम्हाला पैसेही मिळतील आणि मनी विल रन आफ्टर यू अँड नॉट दॅट यू हॅव टू रन आफ्टर द मनी. फॉर्च्युनेटली जळगावमध्ये आयसरचे कित्येक विद्यार्थी आहेत. You can talk to them. So my first job is to tell you how easy it is to do research, number 1. Then number 2, I'll talk something about what happens after, what you should do in 11th and 12th. And third, in last 10-15 minutes, I'll talk something about the ISER and what is the third opportunity of career that is available to you. But before that, if you understand this, then your phobia, तुमची जी भीती आहे रिसर्चच्या विषयावरची, ती निघून जाईल. म्हणून एक पहिले मी 10 मिनिटं हे करतो. हा माणसाचं नाव आहे मार्क फेल्प्स आणि हा जो मनुष्य आहे हा अमेरिकन आहे आणि त्यांनी आतापर्यंतची ऑलिम्पिक मधली 28 गोल्ड मेडल जिंकले. त्याचा हे रेकॉर्ड आहे. आणि ही गोल्ड मेडल भारताने सर्व जिंकलेल्या गोल्ड मेडलपेक्षा त्यांची संख्या जास्त. त्या वैशिष्ट्य काय हो, तुम्ही त्याचा स्विमिंग सूट बघितला का कसा आहे? या सूटचं नाव, हा नेहमीचा स्विमिंग सूट नाही. या सूटचं नाव आहे रेझरो सूट. हा रेझरो सूट त्यांनी घातला आणि त्यांनी एकदम प्रचंड प्रमाणावरती विजय मिळून एकदम गोल्ड मेडल लागला. काय आहे रेझर सूट मध्ये, कशावरून काय झालंय याचं?
तर कशावरून त्यांना कल्पना सुचली ओके रेझर सूट शिवावा, काय डोक्यावरती पडून असं थोडं सुचतं ते. हा मित्र आला, हा आहे शार्क. या शार्कचं वर्णन असं आहे की शार्क हा इतका बोजड असून नेहमी इट स्विम्स फास्टर अँड इट स्विम्स फ्रॉम द सरफेस of the water so that it can come up, take oxygen, go away. And these are the two properties. That's why it can swim faster. Now the question is, why this is so? So एकाने विचारलं की असं का होतं बुवा? तर त्याची कातडी जी आहे, his skin is like this. It's not a very plain one. What does this do? This allows him to swim faster and swim near the surface of the water. And that's why you are faster. Then people thought, can I do one thing? Can I stitch a dress having this kind of surface? Even these surfaces that were shown, you can see that then they had done from elastane nylon, they had stitched a suit for Mark Phelps. And he said, when this fellow can swim, why our Mark Phelps cannot? So it is really wonderful, this thing. And by wearing that suit, he got the Nobel Prize. Now you'll ask me, this is the larger version of these denticles, how this is possible. Now you'll ask me how we are concerned with this, with the current problem. First thing, a man visited a British National History Museum in London. An ordinary man with a little bit of science background. He went there, saw shark and all these things. In any museum in India, first board you see is don't touch the objects. Okay, but this is the only museum where it is said, please touch the objects, feel them and enjoy. So he touched it. He saw something different, told him, oh, this shark swims because of this. Then they went to third person. He got the dress made and that here. So this has led to such a huge number of new dimensions to the science. For example, now there is a science called computational fluid dynamics, where you can see how the shark is swimming and how a man can swim with the same speed and vigor. Now even there is a new branch of sports called mathletics. Mathematics is athletics, nothing else. Nowadays, this dress is not worn. That is mainly because it is so expensive. It is equivalent to 2 dresses are equivalent to our whole Olympic budget. Secondly, it takes about 2 to 3 hours to wear. And another 6, only you can use it 5-6 times. So now nobody has been allowed to use this. What I wanted to just tell you, a simple observation of nature in a British Natural History Museum by an ordinary man led to the biggest Disney. And now this is taken for covering the nano robots under the sea. See, this is the thing. Let's see one more example, it will be more clear. This is the engine everybody knows. Now nobody sees it, goes up to 30 or 40 kilometers. This is electrical or diesel engine. You can see its nose is completely flat. This is to minimize the air resistance. Everybody knows. Nowadays, nobody is happy with it. They want a bullet train, which runs up to 340 to 350 kilometers per hour. Only difference, if you see this between these two, is what? This is flat, then this is a nose. So this is the difference. They were trying to get everything done to do this research. They tried even this model and they realized it cannot go, mainly because it cannot go 300 to 400 kilometers per hour. And secondly, worst is when it passes from a tunnel, when it passes from the tunnel, it makes a huge noise called boom. These are called Shinkansen booms. So that in 8 days, all the people on the road became dumb and they said, threw it away. And this is the one fellow who is cracking. This is called a Shinkansen nose. So now they were forced to design a new engine. They have tried very much. Hundreds and hundreds of designs were tried. Ultimately, nature came to our help and met a good old friend called
kingfisher. I'm talking of the kingfisher bird, which has a unique property. When it goes in the water, that means when changes medium from the air to water and tries to enter it here, it doesn't make sound. It eats. Whereas all other birds, if you carefully see, when they want to eat fish, they make a large amount, good, and it's winner. So this has a unique property. This unique property comes from this design of the beak. And now if you can see very clearly, nose of the bullet train has been developed exactly on the model of the beak of kingfisher. So simple observation of the beak has led to one of the biggest technology. Now you will realize this nature, this Khandya Pakshi is available everywhere. Then why we don't pay attention? We should pay attention, keep our eyes open, go to them, ask why, when, how, and you will be able to generate your own research problems. You can do it in any way. I have given several lectures also in the interiors of Jalgaon district, Nandurbar, Yaval, Bhadgaon, and there I said, nature exists, same nature exists here, and you can start your own business. You don't have to depend on anyone. Now you'll say, oh, I have not. I'll give you two more examples. Then this is a very nice example. You might say, I have not seen shark. I have not seen nothing of that. I have not seen kingfisher also. This is one phenomena which you cannot avoid. या ऑडिटोरियम मध्ये असा एकही मुलगा किंवा मुलगी नाही जो रस्त्यावरती खेळताना लहानपणी किंवा सायकल चालवताना पडून ज्याचा गुडघा फुटलेला नाही. आई वडील रागवतील म्हणून आपण दाबून धरतो आणि तसंच जातो. पण कोणाच्या डोक्यात असं काहीच नाही, का होतं असं? हे फुटलं म्हणजे काय होतं, किंवा ही आपल्या खपली धरते म्हणजे काय होतं, असं कोणाच्याच लक्षात येत. आपली नजर पाहिजे फक्त. ते एकाने ती नजर ठेवली आणि पहा, त्यांनी दोन चित्र मी दाखवतो. Here in the first you see that the artery is broken and all the debris is coming out, red RBCs and all of the things. There's a factor called platelet. When it gets reacts with oxygen, they form something called activated platelets. So these activated platelets and these RBCs, they come together, tied, and now you can see this is sealed. म्हणजे ही तुमची खपली धरलेली आहे, ही रक्तवात आहे आणि ही खपली धरलेली. इतकं सोपं असून आपण का त्याच्याकडे लक्ष दिलेलं नाही? कदाचित आपल्या डोक्यात असा का विचार येत नाही? तर याला सायंटिफिक टेम्परमेंट वगैरे असं म्हणतात. पण सोपी भाषा आहे. नेचरमध्ये हजारो गोष्टी असतात, आपण बघायच्या आणि प्रश्न विचारायचा. तर एकाने विचारलं, हे असं का होतंय बाबा? ते एक खपलीचंच मोठं पिक्चर आहे. त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं, या मेलेल्या तांबड्या रक्तपेशी आहेत आणि त्याच्यावरनं हे धाग्यासारखं जे दिसतंय फायब्रॉइन, ते ऍक्टिव्हेटेड प्लेटलेट्स. हे ऍक्टिव्हेटेड प्लेटलेट हे करून ठेवतात. आता याच्यात बघा, ही आर्टरी फुटल्यापासून दोन मायक्रो सेकंड मध्ये ब्रेनला मेसेज जातो. ब्रेन मध्ये मुख्यमंत्री, महापौर, सिव्हिल इंजिनियर, सिटी इंजिनियर, पाणी खात्याचे अधिकारी, एवढ्या सगळ्यांना मेसेज जाऊन नळ खात्याला, मेकॅनिकला जाऊन तो जागेवरती हजर होतो काही मायक्रो सेकंड मध्ये. ऑटोमॅटिक आपण करतो काही करत. कोण सांगतं त्याला इथं तर रक्तवाहिनी फुटली म्हणून? तर हा ब्रेनचा जो सगळा मेकॅनिझम आहे, तोच आपल्याला आपण जर वापरू शकलो तर काय होईल? कॅन यू इमॅजिन वेअर दिस इज यूज्ड? This clotting or blood clotting technology to develop one of the biggest project in the recent history, which is saving billions of dollars. कुठे वापरतात? जर्मनी, हे स्लाइड सोडून द्या तुम्ही, हे चित्र बघा. जर्मनी ते रशियामध्ये 6000 किलोमीटर लाईन आहे, पाईपलाईन पेट्रोल टाकण्यासाठी, पेट्रोल वाहून घेऊन. त्यातले 2000 किलोमीटर समुद्राच्या तळाशी आहे. आता तो जर फुटला एखादा नळ तर केवढं मोठं नुकसान होईल. तर त्यावेळी ही टेक्निक, जे प्लेटलेट्स आपण बघितलंय मगाशी,
तसेच प्लेटलेट त्यांनी सिंथेटिक लॅबोरेटरी तयार केली आणि ते नळात देऊन दिले सोडून. आणि ते ज्यावेळी वाहत आले त्यावेळी त्यांनी बघितलं इथं जखम झाली आहे, ते तिथंच गेले आणि लीक झाले. ऑटोमॅटिक सिलिंग, तुम्हाला काही करावं लागत नाही. आणि ही जी टेक्नॉलॉजी आहे, ही टेक्नॉलॉजी ॲबरडीन नावाच्या माणसाने ही टेक्नॉलॉजी आहे, ही ॲबरडीन टेक्नॉलॉजी आहे आणि ही टेक्नॉलॉजी सध्या एक्झिस्टन्समध्ये आहे. त्यामुळे फ्लो मधला फक्त 2% लॉस आहे. आपल्याकडे हा लॉस 14% आहे. आपण ज्यावेळी पेट्रोलच्या भावाबद्दल बोलतो त्यावेळी हेही लक्षात ठेवतो बाकी काही. तर अशी एक नवीन टेक्नॉलॉजी. लास्ट वन एक्झाम्पल परहॅप्स, हे कमळाचं पान आहे. शिल्पा, मी मधून मधून मराठीत बोललो तर चालेल ना? निश्चित सर, निश्चित. हा, म्हणजे आणि इफ somebody doesn't understand they can raise the issue, there is no problem. So this is a leaf, lotus leaf. आपण 5वी ते 11वी पर्यंत रोज 2 मार्काचा प्रश्न येतो, कारणे द्या. कमळाच्या पानावरती पाणी टिकत नाही. मग आपण काय सांगतो, कमळाच्या पानावर टिकत नाही कारण अनेक कारण सांगतो. पण असं कोणी बघितलंय की कमळाच्या पानावरती पाणी टिकत नाही, त्याची धुळे टिकत नाही, ती सगळी वॉश होऊन जाते का? हा प्रश्न कोणी का विचारला? माय क्वेश्चन इज why we cannot ask these simple questions to nature which exist everywhere in the world. एकाने त्याला विचारलं, त्याच्या लक्षात आलं की कमळाच्या पानावरचे जे हे आहे हे स्मूथ नसतात, असे असतात. त्यामुळे पाण्याचा थेंब पडला रे पडला की असं तो गोल होतो. आता इथे 2 चित्र दाखवली आहेत बघा. हा स्मूथ सरफेस आहे. स्मूथ सरफेसवरनं ही घाण येते. माझ्याकडे आता व्हिडिओ आहे पण मी आता दाखवून काय शकणार नाही. हे पाणी येतं, खाली निघून जातं, घाण तशीच राहते. पण हे खवल्यांचा पृष्ठभाग असल्यामुळे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रमाणे हा पाण्याचा गोल होतो, म्हणजे राऊंड होतो, आणि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रमाणे ते आपली घाण घेऊन जातं. त्यामुळे आपल्यावर इथं पाणी आणि डर्ट दोन्ही घेऊन जातलं, इथं पाणी घेऊन जातं. साधी गोष्ट आहे. आपल्या डोळ्यात हजारो वर्ष आहे, आपण त्याचा उपयोग केलाय कधी नाही. लोकांनी कसा उपयोग केला? लुटुसान नावाचा आजी माणूस बनवणारा एक पेंट काढला. हे सेल्फ क्लिनिंग पेंट आहे. त्याच्यात काय केलं, फक्त कमळाच्या पानाप्रमाणेच पृष्ठभाग बनवलं त्या पेंटचा. आणि त्यामुळे आता अल्गी, मायक्रोब सगळ्यात, आता बघा तुम्ही जाहिराती बघाल कदाचित या पेंटच्या भारतात सुद्धा. सो लोटस पासून लुटुसान. तर लास्टच आहे. आपल्या घरात हजारो पाली असतात आणि पाली बघितल्यानंतर आपण पहिल्यांदा ई असा उच्चार करतो. पण पालीच्या अंगात एक फार मोठा गुणधर्म आहे. मी आता फास्ट जातो कारण गरज नाही. पाल ही भिंतीवर चढू शकतो. जगात फक्त 2च लोक भिंतीवर चढलेले आहेत. एक म्हणजे स्पायडरमॅन. पण आता त्याच्याकरता काय केलंय, पालीचे हे जे पंजे आहेत त्याच्या आकाराच्या आता नवीन टेप्स मार्केटमध्ये आणले आणि त्या टेप्स लावून स्पायडरमॅन किंवा हे असे लोक चढू शकतात. तुम्ही एक्सिडेंट करू नका, कारण आता 5 किलोपेक्षा जास्ती कुठलाही एक्सिडेंट सक्सेसफुल झालेला नाही. जाऊ दे. हे आपल्या घरात मुंग्या आहेत, आपल्या घरात कीटक आहेत, आपल्या घरात झुरळं आहेत. या सर्व गोष्टी त्यांच्या प्रॉपर्टी जर आपण अभ्यास केला तर जगातल्या सगळ्यात मोठ्या टेक्नॉलॉजी नॅनो रोबोज किंवा रोबो जे सगळे डेव्हलप होत आहेत, they are not using human as matter, कारण human has lot of religion. ह्याच्यावरती ती सगळी होत आहेत. This is not the time to come out. And last question, सुंदर बटरफ्लाय, त्याला अंगाचे असे सुंदर रंग आहेत आणि त्याचा उपयोग मोबाईल मध्ये केला जातो. याच्यावरती 150 पेटंट आहेत गेल्या काही वर्षात. सगळ्यांचे आहेत, सॅमसंग आहे, IBM आहे, सगळ्यांचे आहेत. आणि त्या ह्याच्यातनं हे केलं जातं. हा संबंध काय आहे मी सांगणार नाही. विद्यार्थ्यांच्या डोक्याला काहीतरी लेक्चर संपल्यानंतर खाद्य पाहिजे. सो आय लीव दिस क्वेश्चन इन आन्सर. व्हॉट वी डू इज वी टीच फॉर 55 minutes and leave 5 minutes to ask question by the students, and if the student don't ask, then the teachers will give them question. So this is one of them. So you can find out how the properties of the butterfly have been successfully used in designing a modern mobile telephone. Okay, fine. I don't want to go into it.
Let's turn now to the 10th standard. You are at the cross juncture. So crux from my first 10-20 minutes is research is not something which is great and which needs you have to go to London and Paris. If you observe simple things in nature, which is there everywhere, ask questions, why, how, when, and all the things, you will be able to do research. Research problems, they start from very, very simple things and you will end up. Okay. So now I hope your research phobia is getting out. Anyhow, let's see now, what is the current situation at the 10th standard? Sir, आपल्याकडे किती वेळ आहे माझ्याकडे? Hello. Sir, काहीच प्रॉब्लेम नाही सर. नाही ना? Ample time we have. Okay, नाही ample time लगाओ, मुलांना बोर फार होता का म्हणे? नाही सर, खूप उपयुक्त माहिती मिळून राहिली सर आम्हाला. तुम्ही घेऊ शकता तुमचा, काही हरकत नाही. This is the current situation at the juncture. दहावीच्या हातावरती पेढा पडला की ताबडतोब या सगळ्या गोष्टी सुरू होतात. एक आहे, ऑल ऍडवायझर्स आर वेल विशर्स अँड हॅव गुड इंटेन्शन्स. हे नक्की आहे, त्याच्याबद्दल प्रश्नच नाही. कुठल्या आई वडिलांना आपला मुलगा चांगला होणार नाही असं वाटेल किंवा होऊ नये, नक्कीच असणार. प्रॉब्लेम काय येतो पॅरेंट्सच्या वरती. I hope, I don't know whether parents are there, but if there, that is good also. Parents च्या बाबतीत प्रॉब्लेम असा येतो की त्यांना नकळत ते आपल्या महत्वाकांक्षा मुलांच्यावरती डोक्यावरती थापतात की काय असं. मला IIT ला ऍडमिशन मिळून तुला तरी मिळू दे, मी डॉक्टर होऊ शकले नाही, तू जा. अशा टाईपची सिच्युएशन पॅरेंटची असते. रिलेटिव्ह हे लांबचे असतात, काका मामा मावशी येतात, पेढा खातात आणि पटकन काहीतरी सांगलं, मेडिकलला जाऊ नको, काही अर्थ नाही, या आर्किटेक्टला जा, काही कशाला काहीच समज. पण त्यावेळी मुलाचं मन असं असतं ते काही ऍक्सेप्ट करत. एक वेळ हे परवडले, हे सगळ्यात लोक डेंजरस, क्लोज फ्रेंड्स. त्याच्या बाजूचे जे 6, 8, 10 मित्र मैत्रिणी कोणी असतात, त्यांच्यात आता चर्चा चालली असते, तू ही साईड घे, तिकडे गेल्यानंतर 20,000 रुपये पगार मिळतो. त्या बिचाऱ्यांची चूक नाहीये, दे आर अमॅच्युअर्स. खरंच ते अमॅच्युअर्स आहेत, म्हणजे चेष्टा नाही सांगत, ते आर अमॅच्युअर्स. आणि त्यांना ती विचार करण्याची क्षमताच नाही आहे. देन देर आर टीचर्स, मेंटर्स, काउन्सिलर्स. माय गॉड, द वे द काउन्सिलर्स आर pouring ऑन यू. मीडिया, प्रिंट, सोशल, टीव्ही, हे सगळं असतं. हे सगळं असताना विद्यार्थ्यांची काय इच्छा आहे हे कोणी बघतं का? मला जर वाटतं तुम्ही जर खऱ्या अर्थानं सर्वे कराल तर 90% विद्यार्थी सांगतील की आम्ही काय करणार आहोत हे आम्हाला माहिती, म्हणजे आम्हाला कळत नाही. पण ऍट द सेम टाइम पुण्यात तर 8वीतच ठरवतात की तो ऑटोमोबाईल इंजिनियर होणार. कशाच्या जोरावर होतात मला माहिती नाही, त्याला आवडते की नाही माहिती नाही. तर अशा याच्यामध्ये विद्यार्थी हा कन्फ्यूज होतो. हा कन्फ्यूज झालेला विद्यार्थी, त्याला कळतच नाही आपण काय करावं. तर त्याच्याबद्दल मी एक पंचसूत्री बनवलेली आहे 11वी आणि 12वीच्या स्टुडंट्स. पहिली गोष्ट म्हणजे कुंबळे वन्स was asked ki what is your planning for 50 overs? He politely said, let me plan for first 10 overs. And similar lines I say, whatever you want to become, medical, engineer, everything under the sun, let's plan, you should plan only for next 2 years. It may sound a little bit ridiculous where in the 8th class only you are given IIT capsules and all other things. The frustration that IIT students get, I was a member of it. It's really unfortunate. 33 लाख लोक IIT मेनला बसतात, त्यातले 1,76,000 IIT ऍडव्हान्सला बसतात आणि त्यातली किती सिलेक्ट होतात? 11,000 सिलेक्ट होतात. आता या 11,000 सीटचं तुम्ही पर्सेंटेज काढा आणि मग काय होतं? फ्रस्ट्रेशन येतं मुला. त्या कुठल्याही पॅरेंटने आपल्या याच्यावरती टाकू नये. तर व्हॉट आर द थिंग्स यू मस्ट डू in 11th and 12th? I have only 5 points to be talked about. Number 1 is conceptual learning. Whether you accept or you don't accept, barring few exceptions, बहुतेक सगळ्या विद्यार्थी रट्टा मारून 10वी पर्यंत, आणि ते सोपंही आहे, इझी आहे, त्याच्याबद्दल काहीच प्रश्न नाही. कारण क्वेश्चन बँक आहे, क्लासेस आहे, सगळ्या गोष्टी करतात.
त्याच्याबद्दल कुठलाही काहीही प्रॉब्लेम नाही. कन्सेप्च्युअल लर्निंग, कन्सेप्च्युअल लर्निंग हा कन्सेप्टच नाहीये डोक्यात. तर 11वी पासून त्या कन्सेप्च्युअल लर्निंगची सुरुवात करावी असं मी सांगेन. कन्सेप्च्युअल लर्निंग म्हणजे काय आहे? तर माझा हा एक टॉवर आहे, याला म्हणायचं कन्सेप्ट बेस्ड टॉवर. ओके, हा कशाकरता मला पाहिजे? एक तर बोर्ड एक्झामिनेशन आणि बाकी सगळ्या एंट्रन्स एक्झामिनेशन विच आर बेसिकली टेक्निक बेस्ड, या याच्याकरता पाहिजे. मग मी कसा करणार तो? आय टेल यू, दीज आर द टेक्स्ट बुक्स. सिंपल PCMB 4 विषयाची टेक्स्ट बुक्स आहे. ह्या टेक्स्ट बुक वरून, बाय द वे मी सांगतो, CBSE ची जी पुस्तकं आहेत दे आर वन ऑफ द बेस्ट. इव्हन US SATच्या एक्झामिनेशनला त्या लेवलला ती सुद्धा चांगली आहे. त्याच्याबद्दल प्रश्न, ही तुम्ही पुस्तकं घ्या आणि त्याच्यापासून कन्सेप्च्युअल नोट करा. म्हणजे काय? एक थर्मोडायनामिक्सचे 37 पानी चॅप्टर आहे. कॅन यू नॅरेट दॅट चॅप्टर और कन्सेप्च्युअलाइज इन 3 पेजेस? यू रीड इट ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स. आणि अशा रीतीने 3 पेजेस मध्ये लिहा की तुमच्या 3 पेजेस उघडली की त्यातली प्रत्येक लाईन ओरिजिनल चॅप्टरशी कनेक्ट पाहिजे. दिस वी हॅव ट्राईड अँड इट वर्क्स व्हेरी वेल. त्याच्याबद्दल प्रश्न, हे तुम्ही उद्या पासून सुरू करू शकता, कारण दीज आर ऑल युअर एफर्ट्स. अँड देन दोज कन्सेप्ट नोट्स यू शो इट टू द टीचर्स, गेट देअर ॲडवाइस, अँड देन यू बिकम यू मेक ए कन्सेप्ट टॉवर. ह्याच्यामुळे काय होतं की तुमची विचार करण्याची ताकद, आणि या पॅन्डेमिकमुळे काय झालेली आहे, कन्सेप्च्युअल म्हणजे परीक्षा 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 या इतक्या घेतल्या गेल्या जातात की शेवटी त्याच्यात कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन्स कसे काय हे असतात हे कळतही नाही. हे एकदा तुम्ही कन्सेप्च्युअल टॉवर तुमच्या डोक्यात बिल्ड करून ठेवला, अगदी व्यवस्थित करते. जे 2 ऍडव्हान्टेज असतात, एक तुम्हाला कनेक्ट होता येतं, दुसरी गोष्ट त्याच्यात अशी असते, मी तुम्हाला ॲश्युअर करतो, तुम्ही परीक्षेच्या दिवशी अर्धा ते 1 तास आरामात झोप काढून परीक्षेला जाऊ शकता. का जाऊ शकाल? कारण तुम्ही रट्टा मारलेला नाही, हे लक्षात नाही ते लक्षात नाही असं तुम्हाला कधीच होणार नाही. बिकॉज यू कुड कनेक्ट युअर कन्सेप्च्युअल नोट टू द ओरिजिनल कन्सेप्ट. हे सोपं आहे करायला, अगदी सोपं आहे. उद्यापासून सुद्धा तुम्ही घर बसल्या करू शकाल, त्याच्याबद्दल काही प्रॉब्लेम. पण याचा एक फार मोठा दुसरे म्हणजे बोर्ड एक्झामिनेशन. आता बोर्ड एक्झामिनेशन या शब्दालाच काही अर्थ नाही आहे सध्या, तरी पण बोर्ड एक्झामिनेशन इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आणि तुमच्या कन्सेप्ट बेस IIT, नीट, अमुक तमुक सगळ्या परीक्षा आहेत. पण त्याचा याचा एक शत्रू आहे, कन्सेप्ट टॉवर. कोण आहे शत्रू? रेडी मटेरियल्स. 8 दिवसात केमिस्ट्री, 12 दिवसात फिजिक्स, असे असंख्य पुस्तकं, गाईड्स, कोचिंग क्लासेस, इट फॉल्स ऑन यू आणि यू आर टेम्प्टेड टू टेक इट. कारण 12 दिवसात सगळं होतंय. अरे पण त्याला लागणारे जे कन्सेप्ट आहेत ते जो तुझे क्लिअर नसते ते काय असतं? हे रेडी मटेरियल्स म्हणजे काय असतात? 500 प्रश्न असतात फिजिक्स का कुठल्या विषयी. तर ओरिजिनल फ्लो हॅज टू कम फ्रॉम कन्सेप्ट टू द क्वेश्चन्स अँड नॉट फ्रॉम द क्वेश्चन्स टू द कन्सेप्ट. मला 500 प्रश्नाची उत्तरं येतील पण थर्मोडायनामिक्स येणार नाही, हे महत्वाचं लक्षात ठेवतो. आता कोचिंग एक गाईड्स, दुसरं कोचिंग क्लासेस. मी कोचिंग क्लासेसच्या विरोधात नाही, आता ते अनअवॉर्डेबल आहे, मला सुद्धा माहिती आहे, सगळ्यांनाच माहिती. मग पालकांचं आणि मुलांचं खरं कौशल्य कसं आहे? यू शुड सिलेक्ट ए कोचिंग क्लास विच डज नॉट स्टॉप युअर थिंकिंग प्रोसेस. परत रिपीट करतो, यू शुड सिलेक्ट ए कोचिंग क्लास विच डज नॉट स्टॉप युअर थिंकिंग प्रोसेस. देयर आर 2 टाइप्स. वन, कन्सेप्च्युअल लेवल पासून डेव्हलप करत जातात विषय, काही प्रश्न देतात आणि त्याच्यातनं काहीतरी शिकवण्यात येतात. This is a wrong approach and most of the people use this because it's quite attractive. पंचपक्वान्नाचं जेवण जर आपल्याला दिलं तर कोणाला आनंद होणार नाही, त्यामुळे रेडी मटेरियल दिलं तर मला सुद्धा आनंद होईल. पण काय त्याच्यात? रेडी मटेरियल दिलं, पंचपक्वान्ना जेवण, पण मला स्वतःचा स्वयंपाक कधीच करता येणार. ते एक लक्षात ठेवा, यू मस्ट हॅव ए रेडी concept tower. Without the help of any ready material, you will be able to do a lot of things to do it. So this is what I meant by conceptual learning. आता हे conceptual learning मी करतोय, समजा सुरू केलं, मला कळणार कसं हो मी काय करतोय काय नाही, conceptual learning कसं होतंय काय नाही.
So I'd like to draw your attention towards the third point, which is KVPY, Kishore Vaidyanik Protsahan Yojana. This examination is the first time concept-based examination. If you go to kvpy.org today, you will find the question papers of last several years. This is conducted by DST by IISc Bangalore. This examination can be given in 11th, 12th, and 13th. Three times you can give this examination. There is no problem. What you learn is how to answer or how to reply the conceptual questions. And तुम्ही 11वी द्या, नाही झाला pass, then you will get a training. What is a conceptual learning? What is a conceptual testing? And at no loss. So I'll advise each and every madam, तुमच्या शाळेत सुद्धा तुम्ही please सांगा, if required, give them appropriate training for KVPY, and then they will be able to do much better. I tell you, KVPY scholars are much better. आणि त्याचा व्यावहारिक एक फायदा असा आहे, जो मुलगा KVPY ची परीक्षा पास होईल, त्याला तो शिकेपर्यंत महिन्याला 5,000 आणि नंतर 7,000 रुपये महिन्याला स्कॉलरशिप मिळेल. महिन्याला 12वी पासून पुढे तो जे काय शिकतो त्या सगळ्या गोष्टी. सो करून बघायला हरकत नाही. आणि इट इज ए गुड ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स ऑल्सो, बाय द वे. सो यू कॅन लर्न KVPY. नाव, two things. I will go by number 4 and 5 first, and then I'll touch upon the most hot topic of PCMB. आपली सगळ्यांची मातृभाषा मराठी आहे. We also think in मराठी. कोणी खोटं बोलू शकणार नाही. अजूनही दार उघडायच्या वेळी पूल असं लिहिलं असतं, त्या पूलचं उघडा असं भाषांतर डोक्यात होतं आणि मगच आपण देऊ. सगळ्यांना माहिती ते काय नाही, खोटं किंवा चुकीचं असं काही नाही. तर आता मला सांगा, परीक्षेचा प्रश्न असतो, प्रश्नपत्रिका इंग्लिशमध्ये, ती नंतर आपण समजावून मराठीत जाणार, त्याचं उत्तर मराठी ट्रान्सलेशन करून ते हे सगळं सर्किट येणार. आता हे जर सगळं सर्किट यायचं असेल तर मी याला तर नाव दिलंय तर केमिकल लोचा होईल मेंदू. त्याच्यावरती कसं काय इलाज आहे हे शॉर्टकट घ्यायचे, तर एकच त्याच्यावर चांगला इलाज. आपण याचं का होतं तर आपली कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉवर कमी. सोपा इलाज, दररोज 20 ओळी घ्या, टाइम्स मधल्या घ्या, कशातल्या वाटेल त्यातल्या घ्या, माझं काही म्हणणं नाही. आणि त्याचं कॉम्प्रिहेन्शन लिहा, समरी नाही. आय एम सॉरी, समरी आणि कॉम्प्रिहेन्शन याच्यात फरक आहे. आणि हे जर कॉम्प्रिहेन्शन तुम्ही वर्षभर तुम्हाला सवय असली, उद्यापासून सुरू करा, तर तुम्ही त्यानंतर त्याचा खूपच तुम्हाला फायदा होईल. आम्ही गेल्या 5 वर्ष काही शाळांतनं असे प्रयोग करून पाहिले आणि त्याचा त्यांना खरंच प्रयत्न हे झाला. त्यामुळे हुशार मुलांची एक तक्रार असते बघा, की माझं सगळं झालेलं आहे परीक्षेत, पण प्रश्न लिहायचे राहिले. का तर हे कन्व्हर्जन व्हायला वेळ लागतो, त्याला येत असतं. सो आय ॲडवाइज यू टू गो इन फॉर कॉम्प्रिहेन्शन. फोर्थ थिंग इज स्पोर्ट्स. 10वी 11वीचं वर्ष, दिस इज रिअली इन इम्पॉर्टंट इयर, देर इज ॲब्सोल्युटली नो डाऊट. बट don't treat them as extraordinary years. There's nothing great about it. They should lead the normal life. आता जळगावमध्ये मला माहिती नाही, पण पुण्यात काही करावं तर काळे झेंडे लावलेले असतात, की आता इथे माझा मुलगा 12वीला आहे तेव्हा कोणी भेटायला येऊ नका. श्वासोच्छ्वास करू देतात, हेच नशीब आहे त्या घरात. तर अशा रीतीने झाल्यानंतर पण या सगळ्यावरती इलाज काय आहे, तर आपण जे प्रत्येक गोष्ट सध्या करतोय ही कशा करता करतोय. मी कोणाला विचारलं काय तू कशाला अभ्यास करतोय, परीक्षेचा. म्हणजे परीक्षा हे एकमेव ध्येय, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला अभ्यास करताना कधीही आनंद होईल, कधीच आनंद होईल. कारण वेठ विकार असते, परीक्षेचा मारलेला असतं तुमच्या डोक्यावर. त्याच्यावर एक अगदी साधा इलाज, 45 मिनिटं किंवा 40 मिनिटं तुम्ही रोज संध्याकाळी ग्राउंडवरती खेळण्यात घाला. कसलाही खेळ असतो, क्रिकेट असू दे, हॉकी असू दे, का वाटेल ते असो. आय एम टॉकिंग व्हेरी सिरियस. त्याचे 2 फायदे होतात. एक, पहिला फायदा म्हणजे ज्यावेळी आपण मनुष्य सिक्सर मारतो किंवा हिट करतो त्यावेळी ही ड्रॉज ए प्लेजर, अँड दॅट प्लेजर you must draw when solving a physics problem. Got my point? Here you know how to learn, get the pleasure that you can use while studying. So it's a vicious circle.
आणि तुमच्या अभ्यासाच्या ह्याच्यातून तुम्हाला 45 मिनिट रिलॅक्स मिळतो, रिफ्रेश होतो. आणि हाऊ टू ड्राय प्लेजर फ्रॉम मॅथमॅटिक्स प्रॉब्लेम or a physics problem you learn from sport. So sports is a must. अर्थात पुण्यात काही लोकांना हे मी सांगू शकत नाही, कारण त्यांची मुलं पहाटे 4 वाजता परीक्षा, पहाटे 4 वाजता क्लासला जातात, पाठीवरती 15 किलोचं ओझं घेऊन जातात आणि परत येतात, त्याचे ते परिणाम भोगतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे महत्वाची म्हणजे 10 तास अभ्यास करा आणि 12 तास करा आणि 15 तास करा, याला काही अर्थ. तुम्ही मुलाला सांगा तुम्ही 15 तास अभ्यास करा म्हणून, आणि तो आया म्हणतात तुला मी 12 तास करायला सांगितलं, तुझे 11 तास आहेत, जा तिथं जाऊन अभ्यास कर 1 तास. काय वेडबिकार आहे का? पेड एम्प्लॉईज आहेत ते. त्याच्यापेक्षा तुम्ही विद्यार्थ्यांनी स्वतःच ठरवा की बाबा आज मी बायोलॉजीचे 3 चॅप्टर करणार आहे, मग त्याला 12 वाजवते ते 1 वाजवते काय वाटत, तुम्ही ठरवलेलं आहे त्यामुळे तुम्ही करा. सो अशा प्रकारची थोडीशी सेल्फ डिसिप्लिन इन्क्लुडिंग स्पोर्ट्स तुम्ही जर घेतली तर तुम्ही 12वीला नक्की यश चांगलं मिळवू शकता. आणि यातला प्रत्येक मुद्दा जो मी सांगतोय हा मी टाइम टेस्टेड आहे, अँड दिस इज नॉट ए काइट फ्लाइंग. शेवटचा माझा मुद्दा असा आहे की 11th and 12th standard every science boy should take physics, chemistry, maths and biology. My God, सगळ्या स्टुडंटना जसे डोळे वरती गेले, कारण आपल्याकडे याची समजूतच आहे की 10वी झाल्यानंतर काय करणार, याच्याविषयी काय सोडणार, याच्यावर मुलांचा जास्ती. तर PCMB हे 4 विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, हे 4ही विषय तुम्ही 11वी आणि 12वीला घेतले पाहिजे. कारण 2-3 आहेत, प्रॅक्टिकल आहेत, थिओरिटिकल गणित. पहिलं कारण त्यातलं असं आहे की सायन्स घेतल्यानंतर तुम्ही जर एखादा विषय सोडलात, समजा तुम्ही आता काहीतरी सोडून दिलं, समजा बायोलॉजी सोडली, तर लोकांचा मूळ आक्षेप त्याच्यावरती असा आहे, मी त्याची स्टोरी सांगतो. माझ्याकडे मुंबईचे एका प्रख्यात हॉस्पिटलचे न्यूरोसर्जन आले. त्यांना विचारलं तुम्ही काय बुवा तुम्ही हे बायोलॉजी सोडणार आहे म्हणता, ना काय मॅथ्स सोडणार आहे, का सोडणार आहे तुम्ही? तर त्यांनी अहो ते कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही 3 विषय असले की. सगळ्यांच्या मनात हा प्रश्न, बरोबर आहे. 3 विषय असले की कॉन्सन्ट्रेशन होत नाही. त्याच्यानंतर मी त्यांना एकदम 5 मिनिटांनी, डॉक्टर तुम्ही न्यूरोसर्जन आहात, तुम्हाला मेंदू माझ्यापेक्षा जास्ती माहिती आहे, तेव्हा मला सांगा ना तुम्ही काय हे. सॉरी, मी तुम्हाला विचारतो, असं असतं का की आपल्या शरीराच्या मेंदूचे 4 भाग आहेत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मॅथ्स, बायोलॉजी. बायोलॉजीचा बोळा काढला की त्याचा वेळ इकडे जातो, असं होतं थोडंच? असं होत नाही, कधीच होणार नाही. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. कॉन्सन्ट्रेशन इज नेव्हर डायरेक्टली प्रपोर्शन नंबर ऑफ स्टुडंट्स. इट इज अ टाइम प्लॅनिंग दॅट मॅटर्स व्हेरी. त्याच्याबद्दल शंकाच नाही. दुसरी एक गोष्ट त्याच्यात अशी आहे, आता हे म्हणाल की आमचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, मग तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेशन चाहिए. दुसरे 2 प्रॅक्टिकल आहेत विषय. ज्यावेळी मुलाला विचारतो हे तू का सोडलं, त्यावेळी तो 4 कारण सांगतो. स्टँडर्ड आहेत, इंटरेस्ट नाही, नॉलेज नाही, इन्क्लिनेशन नाही, आणि 4थं कारण मला वाटत नाही. ही 4 कारणं देतो मुलगा. ही 4ही कारणं ही वैध नाहीये, नन ऑफ देम. तर कारण असं आहे की ती इन्फॅच्युएशननी आलेली आहे. काहीतरी एकदम वाटलं तर चला मला बायोलॉजी आवडते, असं 10वीच्या मुलांचं असं वयच नाही आहे की PCMBचा गाभा समजावून मला नेमकं काय आवडतं हे समजावून घेण्यात. तुमचा दोष नाही, वयाचा दोष. आणि त्याचे प्रॅक्टिकल 2 तोटे. समजा तुम्ही IIT ला जायचं सोडून मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी सोडून दिलं, PCMB 33 लाख याच्यातून 10,000 लोकांच्यात तुमचा नंबर लागेल का? लागावा अशी माझी इच्छा, पण नाही लागत. आणि मग काय होतं? फ्रस्ट्रेशन. दुसरी, त्याच वेळी तुम्ही बी घेतलं असेल, तसं IIT ला बसतो, नीटला बसतो, तो मुलगा त्याची इंटेलेक्च्युअल लेवल असते, ही कॅन डील विथ IIT एज वेल नीट. हे कॉन्सन्ट्रेशन अँड टाइम मॅनेजमेंट इज समथिंग विच इज व्हेरी व्हेरी wrongly conceptualized, and by whom you know it very well. त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला काही सांगण्याची गरज नाहीये. आणि तिसरी, प्लीज डोंट डिप्राइव्ह युअर चाइल्ड at 10th standard, very amateur, 50% of his career chances.
त्याला आता बायोलॉजी आवडते, पुढच्या वर्षी मॅथमॅटिक्स आवडेल, तिसऱ्या वर्षी अजून काय आवडेल. पण हे 12वी पर्यंत तुम्ही जर 4ही विषय ठेवले, तर इफ यू कॅनॉट गो हिअर, यू गो देअर. You cannot pick up there. So you have all the doors open. You can go to IIT, you can go to NEET, you can go to engineering, you can go to IISER, you go anywhere you like. Don't deprive yourself 50% of your career chances at the early age of 10th standard. So my dear young boys, to summarize, conceptual learning will help you to concentrate, and comprehension will tell you how to reproduce what you have in mind. KVPI is a test of conceptual learning, and sports which gives you relaxation and tells you how to enjoy the physics problems also. So these are the 5 things that you must keep it to your heart. Think about it, discuss with the teacher. You can ask me a question at the end of my talk in the chat box, or you can give it to Shilpa ma'am, and she'll be able to tell you. So this is my plan for 11th and 12th standard. Just think about it and let's see. I don't want to go into these details. Dear students, if you want to ask any question, you can put it in chat box. Some questions are there, sir, with me. Okay. Sir, are you continuing your presentation? Yeah, I'll continue now, because I yet to talk about the IISER, and then all questions I'll take at the end. Yes, at last I will ask. Okay, fine. They can but put it in the chat box whenever they want, or they can ask me directly. I don't have any issue. Okay. Yes, sir. At last. Now the current situation is, there are for management, there are IIMs, there is a technology, there are IITs. For pure sciences, there is nothing else. And current options are the BSc, MSc, PhD. इतकं मंडेन होतं की PhD ला जाईपर्यंत मनुष्य थकतो आणि 10 वर्षांनी PhD घेऊन बाहेर. त्याचे 2 कारण आहेत. हा रिसर्च जो एक्सपिरियन्स आहे, ट्रान्झिशन फ्रॉम MSc टू PhD, हा जो एक ट्रान्झिट पिरियड आहे, याच्यामध्ये पहिले 2 वर्ष नुसतं शिकण्यातच जात. तर जर त्यांच्या MSc मध्ये जर रिसर्च टाकला आपण, तर this transition will be smoother. I'll come down to that. So there is no interdisciplinary. I don't want to go into details right now. आपल्याकडे काय झालेलं आहे, शिकताना रिसर्च हा कॉम्पोनंटच नाही. There is no component of research till BSc or MSc. आणि जणू काय एकाने रिसर्च करायचा आणि दुसऱ्याने करायचा नाही असं आपण ठरवून घेतलेलं आहे, which is wrong. सो आता आपल्याला जर नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी जर करायची असेल, आता नवीन याच्यामध्ये नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमी म्हणजे तुमच्या मेंदूत जेवढं ज्ञान आहे तीच तुमची इकॉनॉमी आहे. सध्या आपली सर्व्हिस बेस्ड इकॉनॉमी, कॉम्प्युटर, आपण दुसऱ्या कोणाकरता तरी काम करतो, उद्या त्यांना 1 पैसा कमी मिळाला ते तिसरीकडे जातो. तर अशा ह्याच्यात आपल्याला नॉलेज बेस्ड इकॉनॉमीकडे फॉरगेट डोंट टेक. काय करंट सिनेरियो आहे, अंडर ग्रॅज्युएट टीचिंग इन कॉलेजेस आहे तिथे रिसर्च नाही, आणि रिसर्च इन PG युनिव्हर्सिटी, नॅशनल लॅब, सायंटिफिक रिसर्च लॅब्स आहेत तिथे अंडर ग्रॅज्युएट टीचिंग. म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट टीचिंग आणि रिसर्च हे एकच येतच नाहीये. हे रिसर्च करतात आणि हे टीचिंग करतात. तर त्यामुळे काय होतं, डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट इन सायन्स, नो एक्साइटमेंट ॲट यंग स्टेज. काहीतरी नवीन व्हायला पाहिजे. मी FYBच्या वर्गात होतो, इतके मरगळलेले चेहरे असतात, कारण देर इज नो एक्साइटमेंट इन सायन्स, बिकॉज सगळं मंडे नाही, सिलेबस तोच आहे जुना. तुम्हाला एक छोटासा हे सांगतो, मी ज्या कॉलेजचा माझे विद्यार्थी तिथं मी 52 वर्षांनी लेक्चर द्यायला गेलो होतो, तर मी तिथला एक फोटो काढला. ते म्हणले तुम्ही का फोटो काढता? म्हटलं 52 वर्षापूर्वी मी ज्या बेंचेसवरती बसलो ते बेंच तसेच आहेत, किंवा ते लॅबोरेटरीज तशाच आहेत. तर ते डेमॉन्स्ट्रेट टीचर फार चांगले होते. ते म्हणले सर काळजी करून काढणे, प्रयोग तेच आहेत, त्यावेळेचेच प्रयोग आहेत, म्हणजे नुसती बेंचेस नाहीत, प्रयोगशाळा त्याच्याच वेळेचे, म्हणजे प्रॅक्टिकल सगळीकडनं निग्लेक्ट झाले. त्यामुळे काय झालंय, BSc होणाऱ्या माणसाला तो अगदी काय त्याला नाईलाजान जातो BScला, अगदी रडत खडत, कशातही इंटरेस्ट, कारण नवीन काहीच नाही. देयर इज नथिंग न्यू.
या कॉन्टेक्स्ट मध्ये ICERs are designed to integrate undergraduate science teaching with high quality of it. म्हणजे तुम्ही undergraduate होत असतानाच you are supposed to do research and then you can go faster. काय करतो आम्ही? There are 7 ICERs. We started in 2006. Berhampur started in 2007. तर right now आमच्याकडे जवळजवळ 1100 स्टुडंट्स आहेत. I'll come to that later on. आमच्याकडे 130 फॅकल्टी मेंबर्स आहेत आणि आमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे एक ग्लोबल लेव्हलचं इन्फ्रास्ट्रक्चर. 130च्या 130 फॅकल्टी मेंबर्स हे रिसर्चर आहेत. त्यांची पोस्ट ग्रॅज्युएट लॅब्स, पोस्ट ग्रॅज्युएट, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपिरियन्स हा 5 ते 7 वर्षाचा आहे परदेशातला आणि नंतरच ते इथे आलेले. आणि त्यामुळे चांगले शिक्षक, चांगले विद्यार्थी आणि चांगलं आम्ही 350 कोटी रुपये केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चरवरती खर्च केले. Perhaps I'll be able to show some of them to you. Now, this was the situation. Now, in terms of ICER, he has got a role to show. I don't want to go into details. ICERadmission.in. मी माझ्या लेक्चरमध्ये नेहमी गुगल वरती असलेली कुठलीही इन्फॉर्मेशन देत नाही, कारण त्याची गरज नसते. तुम्ही सगळेजण क्वाईट केपेबल आहात आणि ते करू शकतात. त्यामुळे मी दिलेली नाही आहे. फक्त एवढंच सांगतो मी की KVPY स्टुडंट्स, IIT फास्ट आणि सेंट्रल अँड स्टेट बोर्ड या तिन्ही स्ट्रीम मधनं आम्ही मुलं घेतो. का तिन्ही स्ट्रीम मधनं मुलं घेतो? तर इथं ज्याचा नंबर थोडक्यात हुकला असेल तो इथे घेऊ शकतो की इथे घेऊ शकतो. सो हे 3 गोष्टी आहेत. मी आता याचे डिटेल्स सांगत नाही, ते तुम्हाला ICERadmission.in वरती केव्हाही बघायला मिळतील. So what are the courses that we offer at ICER? We offer BS MS dual degree. म्हणजे 12वी नंतर 5 वर्षांची हा कोर्स आहे BS MS dual degree. आणि याला आम्ही IIT मधनं घेतो. आता मेन नाही, IIT ऍडव्हान्स झाली आता. IIT ऍडव्हान्स मधनं घेतो, KVPY मधनं घेतो आणि स्टेट बोर्डातनं घेतो. कसे घेतो, काय घेतो ते सगळे दिलेले. रेग्युलर PhD तुमचा संबंध आता फक्त BS आणि MS ड्युअल डिग्री करतात. हा एक नवीन कन्सेप्ट आम्ही काढलेला आहे. जर BSc झाल्यानंतर तुम्ही जर हुशार असाल तर जाऊ नका MSc ला, आमच्याकडे डायरेक्ट PhD ला या. तर ते एक इंटिग्रेटेड PhD म्हणून आम्ही एक सुरू केले. लेट अस सी व्हॉट इज दिस BS MS ड्युअल डिग्री प्रोग्राम. हा 12वी नंतर 5 वर्षाचा प्रोग्राम आहे आणि 5 वर्ष तुम्ही काय करता ते इथे दिलेलं आहे. पहिले 1 to 4 or 1 to 3 सेमेस्टर्स सर्व कोर्स कॉमन असतात. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमॅथ्स. कशा करता हो? तुम्हाला 12वी पर्यंत आपल्याला काय आवडतं हे कळलेलं नसतं. त्या प्रत्येक गोष्टीचा फ्लेवर तुम्हाला देऊन तुमची आवड कशात आहे हे तुम्ही आणि तुमचे टीचर्स विचार करून ठरवू शकता आणि त्यातनं तुम्ही तुमची पुढे. एक लक्षात ठेवा, ज्यावेळी विद्यार्थ्याला एखादा विषय आवडतो त्यात तो प्रावीण्य जास्ती मिळवू शकतो. हा आमचा फंड आहे आणि त्याला म्हणतात स्टुडंट सेंट्रिक एज्युकेशन किंवा विद्यार्थी केंद्रित योजना. इथं सगळे विषय कंपल्सरी आहेत आणि या सेमेस्टरमध्ये एकही विषय कंपल्सरी. अशी जगातली एक सुद्धा इन्स्टिट्यूट नाही की ज्याला कुठलाही कोर्स कंपल्सरी. आमच्याकडे 130 जवळजवळ कोर्सेस आहेत ज्यातनं तुम्हाला सिलेक्शन करायचं. म्हणजे हा फिजिक्स आहे, हा केमिस्ट्री, हा मॅथ्स आहे, त्याचे काहीही संबंध नाही. तुम्हाला 2 कोर्सेस मॅथ्स, 1 फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 4 बायोलॉजी, कॉम्प्युटर, काय वाटेल ते तुम्ही. एनी कोर्स, एनी सेमेस्टर, नो बाउंड्रीज, नो लिमिट. घेतल्यानंतर लक्षात आलं आपल्याला इंटरेस्ट नाही, सोडून द्या, काही हरकत नाही. तर अशा रीतीने टोटली फ्लेक्सिबल स्कीम आहे याच्यात. आणि त्यामुळे तुम्हाला जे आवडतं, आता उदाहरण एक देऊन शकता. IIT ची मुलं येतात ती बायो न घेतलेली असतात, पण आमच्या या 4 सेमेस्टरमध्ये त्यांच्या लक्षात आलं की त्यांना बायो सगळ्यात आवडतं आणि त्यामुळे इथं ते बायो मेन घेतात. 80% ऑफ द IIT स्ट्रीम मधली मुलं आहेत ती बायो घेतात, कारण त्यांचा बायोलॉजी संबंध आलेला नसतो. आणि शेवटचं वर्ष हा टोटल प्रोजेक्ट, 100% प्रोजेक्ट. आणि हा प्रोजेक्ट तुम्ही कुठेही करू शकता. इंडस्ट्रीत करा, घरी करा, जळगाव युनिव्हर्सिटीत करा, नाही तर दिल्ली IIT मध्ये किंवा हैदराबाद मध्ये करा, परदेशात करा. आम्ही तुम्हाला सर्व प्रकारची मदत करू, पण एकाच करणार नाही. कोणत्या प्रकार?
तुमचा रिसर्च प्रपोजल तुमचं तुम्ही लिहायचं. आम्ही ट्रेनिंग घेऊ, कसं लिहायचं, काय लिहायचं ते सांगू, आम्ही लिहिणार. ते तुम्हाला पडद्याच्या प्रोफेसरकडनं अप्रूव्ह करून घ्यावं लागेल आणि मगच तुम्ही. मी जर्मन अँबॅसेडर मगाशी शिल्पा मॅडमने सांगितलं त्याच्याप्रमाणे मी 5व्या सेमेस्टर 5व्या आणि 6व्या सेमेस्टर मधल्या मुलांना मी दरवर्षी 15 मुलांना 3 महिने जर्मनीत पाठवतो, ऑल पेड ट्रिप, and they work for 3 months and take international experience and come back. So अशा रीतीनं 10 सेमेस्टर तुम्हाला आयसर मध्ये घालावं लागतं. आणि ही जी आयसर मध्ये घालवली 10 सेमेस्टर्स आहेत, ही तुम्ही एकदा बघितली की 5-10 वर्षांतर 10 सेमेस्टर नंतर तुम्हाला तुम्ही आवडलेल्या विषयात हे करू शकता. आता तुम्हाला गंमत सांगतो की तुम्ही कोणताही विषय घेऊ शकता. आता की कोणताही विषय घेऊ शकता म्हणजे काय, तर 2 मॅथमॅटिक्स तुमच्याकडे कसं आहे, आपल्याकडे नेहमी फिजिक्स घेतलं तर सर्व विषय फिजिक्स घ्यावे लागतात. असं काही करत नाही. 2 फिजिक्स, 3 मॅथमॅटिक्स, 1 केमिस्ट्री, 1 मेडिसिन केमिस्ट्री, 1 जिओग्राफी, 1 इतिहास, 1 सोशल सायन्सेस. आमच्याकडे कॉम्प्युटर सायन्स हा विषय नाही, परंतु प्रत्येक कोर्स कॉम्प्युटर हा एक अविभाज्य भाग. आणि तुम्हाला सांगायला मला आनंद वाटतो, भारतातलं नंबर 3चा सगळ्यात मोठा जो आहे परमब्रह्मा म्हणून, तो कॉम्प्युटर आयसर मध्ये आहे आणि विद्यार्थ्यांना त्याचा वापर करायला परवानगी पूर्ण. तर अशा रीतीने 10 सेमेस्टरमधनं पास झाला मनुष्य की नंतर काय करतो, आमच्याकडे 60% वेळ हा लॅब मध्ये घालवावा लागतो. आणि ही बघा, ही जी लॅब आहे ही, यातली काही मशीन RT-PCR तुम्ही नाव ऐकता त्याची आहे, जो 1.5-2 कोटीचे इक्विपमेंट आहेत. पण 12वीची मुलं, 12वी पास होऊन आलेली मुलं काम करू शकतात असं कोणी म्हणत नाही. तो तोडाल मोडाल काही नाही, त्यांना ट्रेनिंग घ्यायचं त्यांनी आणि त्याच्यावरती काम करायचं. आम्ही कोणत्याही माणसाला डिस्करेज करत नाही. आणि 40% लेक्चर्स आहेत, 40% लेक्चर्स असतात आणि 60% प्रॅक्टिकल भाग. आयसर मध्ये वेगळं काय हो, पहिली गोष्ट म्हणजे ऍडमिशन क्रायटेरिया स्ट्रिंजंट मेरिट बेस्ड आहे. एकही सीट डोनेशन किंवा बॅकडोर काही, एकही सीट, सर्व 100% डोनेशन. पहिले 2 सेमेस्टर्स कॉमन आहेत, 4 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, आणि चॉईस ऑफ 130 वेल क्राफ्टेड कोर्सेस. आणि ते जे 102 कोर्सेस आहेत त्यातले बरेचसे कोर्सेस इंटरडिसिप्लिनरी. म्हणजे काय, जग हे एका ठिकाणी एकत्र चाललेलं आहे. त्या वी हॅव कोर्सेस ऑन बायोलॉजिकल मॅथमॅटिक्स, वी हॅव कोर्सेस ऑन मॅथमॅटिकल फिजिओलॉजी, बायो कॉम्प्युटेशन अँड सो ऑन अँड सो. नंतर आमच्याकडे मुलं घाबरतात सगळ्या कुठल्या गोष्टीला, परीक्षेला. परीक्षा आली की पोटात गोळा उठतो मुलांच्या, आणि शेवटी कसं बस फेब्रुवारी मार्च मध्ये अभ्यास करून पाहिला. आमच्याकडे तसं करू शकत. आम्ही ती कटकटच टाळून टाकली, परीक्षाच काढून टाकली, वार्षिक परीक्षा जाऊ द्या. वी हॅव सेव्हरल इनोव्हेटिव्ह मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन. मी परवाच इनोव्हेटिव्ह मेथड्स ऑफ इव्हॅल्युएशन याच्यावरती शिक्षकांच्या करता एक वेगळं लेक्चर दिलं की व्हॉट आर द थिंग्स दॅट यू कॅन डिझाईन फ्रॉम द स्टुडंट सेंट्रिक एज्युकेशन. एस्पेशली आता जे नवीन शैक्षणिक धोरण येणार आहे त्याच्यात या गोष्टीचा प्रचंड वापर केला. आमच्या फीस फॉर मॉडरेट आहेत. दुसरं गोष्ट म्हणजे आमच्याकडे फेलोशिप पूर्वी एव्हरी स्टुडंट होती, आता 80% विद्यार्थ्यांना आमच्याकडे आहे. पण मी आता ओपन प्लॅटफॉर्मचं सांगतो, देर इज नॉट अ सिंगल स्टुडंट हू हॅव बीन डिप्राइव्ड आयसर एज्युकेशन फॉर द वॉन्ट ऑफ मनी. वी हॅव समहाउ मॅनेज. इफ वी कॅनॉट गेट फेलोशिप फ्रॉम आउटसाइड, वी विल प्रोव्हाइड फेलोशिप. यू डोंट वरी अबाउट. ओके. आणि महिन्याला 5,000 रुपये विद्यार्थ्यांना आम्ही देतो. वी हॅव एक्सलंट इन्फ्रास्ट्रक्चर. जवळजवळ किती 300-350 कोटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे आमच्याकडे. 18 मंथ्स हे रिसर्च मध्ये घालवावे लागतात कंपल्सरी. पहिलं शेवटचं 5व्या वर्षाचे 12 महिने आणि उरलेल्या याच्यात 2 लेक्चर्स, 3 महिन्याचे 2 हे रिसर्च काढला. त्या आई वडिलांची एकच तक्रार असू शकते, तो घरी येत नाही मे महिन्यात कारण तो प्रोजेक्टचं काम. ग्लोबल स्टँडर्ड रिसर्च लॅब्स आहेत, कुणी या, आणि रिसर्च कोलॅबोरेशन विथ सेव्हरल कंट्री. वी हॅव इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. याचा अर्थ फिजिक्स फिजिक्स न करता
मॅथमॅटिक्स, बायोलॉजी, जिथं पाहिजे तिथं आपण जाऊ शकतो, त्याच्याबद्दल काही नाही. सगळे रिसर्च असल्यामुळे रिसर्चमध्ये नवीन काय झालं की लगेच ते विद्यार्थ्यांच्या कानावर. फॉर एक्झाम्पल ग्रॅव्हिटेशनल लाईन्स फेब्रुवारीमध्ये आल्या 2016ला, मार्चमध्ये त्या पटकन आमच्या सिलेबसमध्ये सुद्धा. तर अशा प्रकारचा डायनामिक सिलेबस आहे, एक्सपिरियन्स आहे, पुष्कळ गोष्टी आहेत, वर्कशॉप आहे, समर प्रोजेक्ट्स आहेत, वीकली कलोकिया, एव्हरीडे सायन्स, सगळ्या गोष्टी आहेत. आज मी तुम्हाला सांगून तुमचं हे आणखीन काही ठिकाणी अशाच टाईपचे 12वी नंतरचे 5 इयर्स इंटिग्रेटेड BSMS कोर्स आहे. नायसर भुवनेश्वरला आहे आणि पण तो रिस्ट्रिक्टेड टू ॲटॉमिक एनर्जी आहे. IST त्रिवेंद्रमला स्पेस इंजिनिअरिंग करता, स्पेस करता. RGPIT ला पेट्रोलियम आहे. नंतर IIT मुंबई, आता बऱ्याच लोकांनी अशा सुरू केलेल्या आहे, पण देअर मेन फोर्स इज ऑन, दे आर ऑल इंजिनिअरिंग बेस्ड इन्स्टिट्यूट अँड दे हॅव रिसेंटली स्टार्टेड इन बेसिक सायन्स. मग तुम्ही विचारायला आम्ही 5 वर्ष झालं अगदी इथं खर्च केले, चांगलं झालं, सगळं व्यवस्थित झालं, काही काळजी झाली, पण 5 वर्षांनंतर काय? प्रत्येक आई वडिलांना हा प्रश्न अगदी योग्यमुळे विचारावा. त्याच्यावर तो प्रश्न 2006 साली ज्यावेळी मला हा प्रश्न विचारला जायचा त्यावेळी माझ्याकडे उत्तर नव्हतं. त्याचं कारण काही एकही विद्यार्थ्यांनी मी काय सांगणार, कुठे जातात मुली, आणि सगळे मला मेरे बच्चे को कितना पैसा मिलेगा एकच प्रश्न विचार. पण आता मी या प्रश्नात धडाक्यात उत्तर देऊ शकतो. कसं? ऍट द एंड ऑफ 5 इयर्स आम्ही तुम्हाला काय देतो या 5 वर्षात, हे महत्वाचं. काय देतो? ट्रेनिंग इन अनालिटिकल केपेबिलिटीज. अनालिटिकल केपेबिलिटीज म्हणजे विचारशक्ती वाढवणे. कुठलीही गोष्ट स्पून फिडिंगने होणार नाही. प्रत्येक गोष्टीत विद्यार्थ्याला विचार करावा लागेल. मग ते टेस्ट देण्यात होईल, बाकी आणखीन कशात होईल, किंवा बँकेत जाऊन खातं उघडण्यात होईल, काही होईल, त्याच्याबद्दल काही प्रॉब्लेम. पण ही हॅज टू थिंक हिमसेल्फ. दुसरं नर्चरिंग क्रिएटिव्हिटी. एखाद्या विद्यार्थ्याला खरंच नवीन काही करायचं असेल, मी मगाशी म्हटलं तसं पालीच्या याच्यावर, झुरळांच्या याच्यावर काही समजा कोणाला काही करायचं असेल तर त्याला आम्ही पहिल्यापासून हे देतो, काय देतो? प्रोत्साहन देतो, त्यांनी ते करावं. मग काही विद्यार्थी इतकं चांगलं करतात की त्यांना सांगतो तुम्ही नेहमीची प्रॅक्टिकल्स नाही केली तरी चालतील, काही हरकत नाही, यू गो अहेड. प्रेझेंटेशन स्किल्स प्रचंड वाढवतो, कारण 5 वर्षात कमीत कमी 50-60 वेळा तो प्रेझेंटेशन देतो प्रत्येक टेस्ट. रिसर्च मेथॉडॉलॉजी त्याला माहिती असते, कारण त्याचा 18 महिने रिसर्चमध्ये ट्रेनिंग झालेलं असतं. आणि अकॅडमिक एक्सलन्स अँड सोशल अवेअरनेस हे सगळ्यात महत्त्वाचं माझ्या दृष्टीने. ह्याच्यावरती मी 2 मिनिटं नक्की घालवेन, कारण आय एम इन्व्हॉल्ड विथ. कारण मी भडगाव किंवा नंदुरबार याच्या त्या ट्रायबल एरियामध्ये एका फाउंडेशन तर्फे गेलो होतो, त्यावेळी माझ्या लक्षात आलं, आणि ते पुण्यातही ती स्थिती आहे. आयसर हे शैक्षणिक दृष्ट्या पॅराडाईज आहे, स्वर्ग आहे. तुम्ही कॅम्पस दाखवतो मी, पण बरोबर 500 मीटर इकडे आणि 500 मीटर तिकडे 2 कॉर्पोरेशनच्या शाळा आहेत, आणि त्याच्यात एकही प्रयोगशाळा सोड. ही असमान वाटणी. त्यामुळे आमची मुलं व्हॉलेंटरी त्या शाळेत जाऊन शिकवतात, तिथले प्रयोग घेतात, हे सगळं व्हॉलेंटरी आहे. आम्ही कंपल्सरी काही करत नाही. स्टेप डाऊन स्कूल म्हणून आहे, म्हणजे ज्यावेळी कॅम्पसवरती जो 400 मजुरांची कामं करत त्या मुलांची शाळा चालू. हे सगळं करणे सोशल अवेअरनेस पाहिजे, कारण आम्हाला गुड स्टुडंट नको आहे, तर वी नीड टू ए गुड सिटीजन. सो सोशल अवेअरनेस इज इक्वली इम्पॉर्टंट. आता हे विद्यार्थी जातात कुठे? रिसर्च मध्ये जातात. एक लक्षात ठेवा, कुठल्याही तुम्ही हार्वर्ड घ्या, केम्ब्रिज या कुठली जगातली इन्स्टिट्यूट, त्यांनी किती डिमडेम अमुक तमुक केलीच आहे, फक्त 40 ते 50% लोक पुढे रिसर्चला जातात. आणि हे प्रमाण सगळीकडे जगात सगळं सारखं आहे. रिसर्चला जाणाऱ्यांचं प्रमाण बेसिक सायन्समध्ये 40 ते 50% असतं, आणि आमच्याकडे ते तेवढंच आहे. पण फायदा काय आहे की तुम्हाला इंटरनॅशनल रिसर्चला अगोदर ओळख झालेली असते, त्यामुळे यू कॅन रन फास्टर. आमचा विद्यार्थी गेला की दुसऱ्या दिवशी सुरू करू शकतो. काही काही विद्यार्थ्यांचे एक्सलंट रिपोर्ट्स. तुम्ही काय करू शकता? रिसर्च ॲज अ नंबर ऑफ इयर्स आर सबस्टॅन्शियली रिसर्च. अकॅडमिक्स कुठे आहे?
आता हे 15 IITs नाही आहेत, 23 IITs आहेत. IITs आहेत, सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज आहेत, 14 वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी निघतायत. इथं तुम्हाला जॉबची भरपूर अपॉर्च्युनिटी आहे. आणि मी तुम्हाला एक सांगू शकतो की माझ्या कल्पनेप्रमाणे आता असिस्टंट प्रोफेसर आलेला मनुष्य साधारणतः 1 लाख ते 1,05,000 रुपये आमच्याकडे मिळू शकतो किंवा कुठेही मिळू शकतो. असिस्टंट प्रोफेसर जो चांगल्या याच्यात आहे इन्स्टिट्यूट सेंट्रल युनिव्हर्सिटी. सो दिस इज नाउ टीचर्स आर नो मोर लोली पेड दिस थिंग. आय डोंट थिंक सो. विद्यापीठातले लोक जास्ती सांगू शकते. इंडस्ट्रीमध्ये गेलेले आहेत. फार्मास्युटिकल्स मध्ये जो माझा एरिया आहे 25,000 फॅक्टरीज आणि 22 ग्लोबल R&D सेंटर्स आहेत. आणि त्यांच्याकडे ॲज ऑन टुडे केमिस्ट्री अँड बायोलॉजी ग्रॅज्युएट्स खरंच मिळत. हुशार केमिस्ट्री अँड बायोलॉजी ग्रॅज्युएट्स मिळत नाहीत. मी ओपनली सांगतो. त्यामुळे कित्येक हेड हे मारून मुटकून बनवलेले हेड आहेत, कारण लिडरशिप क्वालिटी नाही त्यांच्याकडे. IBM IT इंडस्ट्री मॅथमॅटिक्स घेणाऱ्यांना पूर्वी असं वाटायचं काय आपलं भवितव्य आहे कोण जाणे. पण आता मी ॲश्युरन्स देऊ शकतो की IBM इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ कशा करता तर डेव्हलपमेंट ऑफ अल्गोरिदम त्याच्याकरता त्यांना लागतात लोक. त्यामुळे IBM किंवा IT इंडस्ट्रीमध्ये there are a lot of mathematics graduates that are required. And they can go very easily to all the industries. In fact, we don't have good mathematics candidates with it later on. Electronics, physics graduates can go because now there are LG and Whirlpool have opened their all big electronic centers here. Biotechnology, biology and chemistry can go. Nanotechnology, physics, chemistry, electronics, everybody can go. I would like to drive your attention to the last para. These are some of the things where students after passing excellent degree in ICER, they have adopted. What the first is IPR, law experts. We advise several students to go in for law after MS. Because we don't have patent attorneys in this country. IPR is intellectual property rights. हे आता सगळं वॅक्सिनचं जे राजकारण चाललेलं आहे, दिस ऑल IPR based. We don't have good IPR attorneys. And the students who have done this law business are minting money like anything. They can go for MBAs because CAT needs analytical capabilities. They can go for IAS services. Last two are comparatively little bit new, but now everybody. What is technical writing? Technical writing is of two types. One is industrial technical writing. That means if somebody wants to, when Amul was introduced into India, you know, the technical writing was done by the American firm because we don't have good technical writers. Those who are nicely done science, they don't go to writing. Those who are good in writing, they don't have science background. So if you can do this. Second is, as I said, content writing. Now, 3-4 years back, when I used to talk about content writing, everybody used to ask, what is this? With the name of Byju's now are very famous. Byju's, all people, they need content writing. It is not tuition, it is content writing, and successful content writing in comprehended way is really an art. And many students can do that. And this you can do by sitting at home, by the way. Filmmaking. We have full media center and you are given full opportunity if you want to make a small scientific film. And where is that? We talk of National Geographic, we talk of Discovery. आणि आपण काय म्हणतो असे आपल्याकडे कधीच होत नाही. कसे होणार? तिच्या खांद्यावरती आजगर घेऊन जाणार ते सायंटिस्ट असतात, ते एन्व्हायरमेंटलिस्ट असतात, ते सायन्स ग्रॅज्युएट्स असतात. पण आपल्याकडे सायन्स ग्रॅज्युएटना सांगितलं तुम्ही सिनेमॅटोग्राफी शिका तर ते शिकणार नाही. But I tell you, there is a lot of scope. We don't have these kind of. There are a lot of new avenues that are getting opened for science graduates now who is thoroughly in their subject. That means he has learned through conceptual learning. He'll be able to do much, much better development of this thing. Financial institutes. For example, many Deutsche Bank, HDFC Bank, even Bombay Stock Exchange needs graduates to develop the real-time analog, real-time report. That means what they do should be reflected in a quick,
Now they say it gets reflected in 5 seconds. How can I do it in 1 second? So all financial institutions who are developing algorithms, I'm not talking of software, I'm talking of algorithms. They need mathematics graduate, they need physics graduate, they need chemistry graduate, and so on and so on. And our alumni are regular visitors, and they are ready to give advice. In that sense, we have already become grandfather. That means our students have gone out and have come back, and they have joined many industries, and they have joined many industries as well as top universities in this country. I don't want to go to this. So friends, I took you to the IISER just now and told you up till now what we have done. Let us revise in 1 minute. First we try to research the phobia about the research, world called research, and how is it easier to research. What Panchasutri you should observe in 11th and 12th standard, which is a suggestive one. And last, what I showed you, why you turn towards science. What are the, how IISER is, what for it is meant, number 1. Then what you do in 5 years, first 5 years. What you do after 5 years. So these are just some of the things that I told you up till now. So now it is time for us to take a IISER tour, because you must have got bored. So let us start with IISER tour. For example, we started on 10,000 square feet in 2010. Now you can see we are आमच्याकडे 4 lakh square foot बांधकाम असलेली buildings. So this is the main building, how it looks like in the night. This is a lecture hall complex where all the 52 lecture halls are there, right from capacity 300 to 25. These are the 3 labs, undergraduate labs earlier. This is a chemistry lab known as Mendeleev. This is physics. I know, I'm sure you know HNU. Everybody knows that constant. So that is named after, and biology is named after G1 protein or G1, whatever it is. These are some of our classrooms, which are very modern, with all modern equipment. You can register your presence or absent or whatever it is. Everybody has been provided with a desk and keeping connections. How you answer. There are also mechanism by which we can find out what kind of answers you are given, how many times answers you are given, and so on and so on. Only one thing that we are retained, this is blackboard and chalk. We prefer blackboard and chalk lecture unless and otherwise you are forced to draw terrible figures, and then you need to show slides. But we never show slides unless and it's compulsory. So these are some of the air conditioned classes. These are some of the social aspect what I was talking about. Corporation मुलं बघा किती आहेत. इथे ही कॉर्पोरेशनच्या आयुष्यातली आलेली पहिला एक्सपिरियन्स त्यांनी कोट घातलाय, सेफ्टी गॉगल घेतलाय, आणि हा कसला एक्सिडेंट नाही का, ही इज प्रिपेअरिंग नॅनो गोल्ड. So those experiments can be done. We have simplified them. We go to school. We call them. हे बघा अशा प्रकारचे एक्सपिरियन्स करतायत, त्यांच्या सोप्या भाषेत लेक्चर्स मराठी भाषेत देतो, सगळ्या देतो. पण मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे we want to become a good citizen. We should also give something back to society. This is the area in 2006 what we had. This is the area. This area now has been converted into fully automatic green campus of 4 lakh square feet. We can see very easily when you visit. This, we plan to have a completely green campus. That means when it is complete, you will not be allowed to enter into trucks or cars or motorcycles. You have to either walk or bicycles or electronic vehicles. These are the only 3 things that will be available. Soon it will come. We have a nice sports complex. We have residential. By the way, IISER is completely residential.
you have to stay within the campus. पण काळजी करू नका, 2-3 आठवड्यांनीच मुलं सांगतात आई वडिलांना की आम्ही आता येत नाही कारण आम्ही आता बिझी आहोत शनिवार रविवारी. So that much guarantee we can provide, there is no doubt. And then this is the picture, actual concept होता आणि हे actual picture आहे आताचं. This is the IISER door. Make IISER as one of the best institute of highest scientific caliber in terms of student training, education and research to meet the societal need. And एक लक्षात ठेवा की आपण रिसर्च वगैरे सगळं करतो हे शेवटी सोसायटल नीड, समाजाच्या उपयोगाकरता असलं पाहिजे आणि तो तर आमचा नक्की आहे. So my dear young friends, what I try to do is to give a conceptual of the tour, virtual tour of IISER and 11th and 12th standard as well as the research. So with this profile, this thing, I would like to stop here and I would like to offer my sincere thanks to the organizers, Shilpa ma'am, Patil sir. I'm extremely thankful to you. This is my nth number of visit to Jalgaon, but I have never visited. My mostly visits are in Jalgaon University. So really, thank you very much. Didi, may I? Yes, sir. Yes, sir. Sure. Good morning, sir. Good morning. From last an hour and 20 minutes more, we are experiencing you. And it was sorry, really sir, great. Sorry to bother you for such a long time. No. Let me complete. Okay, please go ahead. It was really a great experience with you. That's why I told you we have an ample time to discuss with students. Our students have got this opportunity for the first time that we are interacting with a director from IISER. And I would like to express my gratitude to you. I am not a director. I am chairman of Board of Governors. Yeah. Pardon. For this reason, I would like to express my gratitude to you on behalf of organization. And physically, I would like to come to IISER with all my students, selected students, so that students will be motivated to run in that way. It's really great experience with you. Heartily thankful to you. And I would request Shilpa Didi to give chance to few students, only 3-4 students, so that they can ask some questions to him. Before that, I would like to make it clear. You are always welcome to visit IISER. On our website, you need to send a mail, ask for the appointment, and you will be taken about 45 minutes. You will be given somebody and they'll show you all IISER. There's nothing great. Definitely. Your group should not be more than 30 because that disturbs the routine. Okay. Yes, sir, sure. So should I start taking questions that are given in the chat box? Yeah, few questions we can take. Irrelevant questions can be avoided. Student are related to the dear student, keep your videos, sir is. Okay. There is a question from, who is this? A Joy Chok, I don't know who is he. Anyhow, there is a question. Sir, science is for learning or understanding or for remembering? First thing is, okay. Remembering you remove. Science or the total education is for understanding, and for understanding you have to learn. So first you learn and then understand. That is science. In all other things, you can somehow pass on the time, but especially in science, you need to understand and then learn. Yes, sir. Just all participants, just a minute. I'll just go through. Then we can take few questions. Sir, as in blood platelets help in clot formation, how does the mechanism works in oil pipes as it lipophilia? So, correct. As in blood platelet in clot formation. Okay. There are two things. One is the brain sends the cells a memory,
And ultimately, these platelets, which is a fiber-like structure, can get forms the clot. आपली खपली तिथे तयार होते. आता पाईपलाईन मध्ये खपली कशी होणार? तर पाईपलाईनला ज्यावेळी छोटंसं भोग पडतं त्यावेळी ते याचे जे कसले आपले प्लेटलेट सिंथेटिक प्लेटलेट लॅबमध्ये केले असतात ते पार्टिकल जातात आणि ते petroleum is hydrophobic in nature. These are hydrophilic in nature. So they go and attach immediately. In fact, they are repelled. याचे फ्लोट होत असतात तिकडे ज्यावेळी त्यांना ऑक्सिजनची चुणूक लागते त्यावेळी they go up and try to fall on. I'm very happy if you go to the website and go to the Aberdeen Technologies, you will be able to find out. This is a nice question. What I wanted to stress here was that a simple mechanism of clot formation you can think about something. Okay, my whole idea was to make you think, nothing else than that. What is the difference between comprehension and summary? Probably your English teacher will be able to tell you what it is, but you will be able to find out. Comprehension is summary. Suppose there are 20 lines. In 2 lines, you can tell the summary. For example, use of plastic and their use were discussed. This can be a summary. But how? By using, or what are the problems? All these things come in comprehension without losing a single point mentioned in this. Comprehension is the more important than summary. Because summary is just for giving. Summary can be 2 lines. But comprehension cannot be 2 lines for 20 lines. Because you need to understand and then. I think your English teacher, you must be having qualified English teacher. Hello, they sir. will be. Let me finish this and Yes, then sir. I can come to the live questions. Okay. School take examination on learning, ratta, not on understanding. I cannot comment. In general, it is done, but there are several schools which are completely exceptional to this. And I think your school is one of them. Admission process of ICER, I didn't touch it purposely because at least you take those, you have take out some time and take trouble to go to internet and get the admission process. I have not touched any Google point. Admission process for ICER, I didn't get. I want to become and DM. What is the process of to become DM? What is DM? This is Divi Joshi. I don't know what is DM. Divi Joshi has asked that question. He wants to become DM. Divi, afterwards you can ask this question. What do you want to become exactly DM? Anyhow, you can answer me question. Sir, how many syndromes are there in sickle crisis? What is sickle cell or what is this? Nitin Rathod, is he there? Yes, sir. Tell me what you want. Sir, how many you are asking a topmost biology question, which is burning question for everybody. Tell me. What is sickle crisis? Sir, sickle cell anemia, how many syndromes are there in sickle cell anemia? I can tell you, I'll not tell you the syndromes, but I can tell you because I have earlier worked in the diagnosis of sickle cell anemia. Actually, thalassemia and sickle cell anemia. Sickle cell anemia is a hereditary or the genetic disease where one single base makes a lot of changes. And therefore, it is very difficult to diagnose also. So sickle cell anemia is a very, very dangerous game. Now, unfortunately, there are no directly drugs available for sickle cell anemia. It is for to increase your hemoglobin and all other things. Blood transfusion is one of the best. But what do you mean by syndrome? What you would like to know? Sir, like a chest syndrome, how many syndromes are there in sickle cell anemia?
There are many of them, but they are originating from a single base pair changing. Nitin, why don't you write me a mail so that I don't want to waste the time of others. It looks like that you are very curious and I'm happy. Before that, you read something and send me a question. Shilpa madam, please take care. Okay. Would be better. Yeah. And how to act. Nantar, sir, what is the duration of time from which we can apply for ICER? Refer to our website, admission website. Sir, I want to become MD. What is the procedure for becoming MD? I don't know. This is a question again asked by Nitin Rathod. Nitin, you have a lot of questions. You can send me a mail. Okay, then, sir. Is science the most important thing that we want to learn most of your career? I never said science is the only. Science is one of the major. But commerce, arts, engineering, medicine, everything is important. But science is one of the premier which forms a basis or fundamentals of all the careers. So perhaps what is the most important that we want to learn most of our career? This question is very ambiguous. Sir, please answer me. In science, what is the most important thing that we can learn from our career? Career comes after first you learn science. What you learn from science is the concept by asking questions how, when, how and all. Concept, you don't believe in anything except concept in science. The second thing, science is a universal phenomenon. That means what you do in London, the same experiment should work in Jalgaon. Then only it is called science. There is something called universal truth in science. It is not like arts or literature, which is different in physics, different in chemistry, different in Germany, different in France, and so on. So this is the major issue in science. Why science forms completely basis of even engineering and medical. What you learn in medical is a microbiology, molecular biology, physiology, anatomy. They are basic sciences. And then comes the applied such as surgery, medicine, and so on and so forth. So science is the basics which we should learn. Commerce is better or arts? By the way, let me tell you, we don't have commerce, but we have something called humanities department, where you know how science and arts are connected. Heritage of science, or old buildings, old structures. There's a heritage. There's a complete science behind it. How the color of Ajanta and Ellora caves has remained for the last several years. So there are several questions which is attached to the arts also. Actually, I had one slide to show you the arts and science together, but I forgot to mention. Now, I have finished all the questions. Now, are there any questions or Shilpa madam? Yes, I don't know about your timing and all other things. Or you have any questions? Patil sir has any questions? It's okay. All questions are covered by Natu sir. Yes, so we can conclude the session. Yeah. Sir. Yes, sir. Somebody is there? Sir, I have only one question, sir. Please. Okay. You can ask your ICICR is mainly focused on research work. So in research, there is only one time success and 100 times failure. So how to overcome that failure? First thing, ICER is never concentrating on research. ICER does research as a routine thing. It's education and research. So science, education, and research is our motto. So both things are done simultaneously. Research you feel we do because at other places research is not done in undergraduate. Therefore, research, if you plan very well, research is something where success cannot be guaranteed. That is for 100% sure. You learn something. If you have done 35 to 40 experiments and still you are not able to get it, that is a good experience. Many times, negative results itself is a good science.
Suppose if you have done any reaction 40 times and you didn't get, if you try to analyze why I didn't get, what could be the reason, that itself could be reason. And we have given, somehow there is a wrong concept that you must have heaps of positive results. Not necessary. Research or PhD is a training, and we believe that training is more important than what is actually your success rate. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. It's great, really, sir. I believe today each and every student listening you had lit the fire in them and will surely walk on the path you have directed. Before we come to an end, I would like to invite Vak sir to present vote of thanks. Thank you very much, Didi. Good morning, everyone. I am Pradeep Paul on behalf of Vivekananda Pratishthan English Medium School. I here to propose the vote of thanks for today's webinar. I would like to thank our webinar speaker, Dr. Arvind Ananta Natu sir, for enlightening us with their knowledge. Really, the precious knowledge that Dr. Arvind Ananta Natu sir gave us will definitely help us in our studies and future. Once again, I would like to thank Dr. Arvind Ananta Natu sir for taking out time for their busy schedule and enlightening us with the knowledge. Thank you so much, sir. I would also like to thank all the management members and our principal, Mr. D.Y. Patil sir, for giving permission to organize this special webinar for us. And my special thanks to all the students for paying their attention and learn a lot. At last, I would like to thank everyone who really worked hard to make this event successful. Thank you so much. With the kind permission Thanks of a lot. our principal. Okay. Thank you so Thanks much, a lot. sir. With the kind permission आणि आपण of परत yes, sir. भेटू नक्की. हा? नाटू Thanks. सर संपर्कात राहू. Yes, sir. Yes. हो हो निश्चित. संपर्कात राहू आपण. Oh yes, oh yes. Thanks a lot. And now I'll leave. Thank you. Okay. Thank you.